25 years ago 1994 am na lu xewoon si bés bi November 11 ñu ko gën a xamee si 11/11 tey la Gambians su bari ñàkkoon seen bakkan war like Abdoulaye Dot Fall ñoom Basiru Baro ñoom Mr Sey ñoom Modou Lamine Dabo am na yeneen ñi nga xam ne they are involved ñooy di perpetrators ñoom Sana Sabali ñoom Edward Singate Yankuba Touré bés bi la dëkk bi nekkoon at stake ñooñu noonu ñu ne ñii dem plan coup d'état ñu execute leen tey nag dañoo génn si dëkk bi waxtaana askan bi lan leen mun a fàttaliku si bés bi lan leen mun a jàngal ndaw yi su ko defee lu mel ni du amaat si dëkk bi àndale man seen xarit Aïssatou Diallo ñu laajte askan bi ante tomu Lamin Camara bi keta lungalte November 11 keta nung kuwati mi yalon ko keta nunne mun keta 1994 bi lungato mun keta November 11 yamine ku kalamta ku nyinto 1994 November 11 wenta tara mba suokono suto bari de kan kuma la ya so fano nyin keta jamona ta siya eko sojarol damma la ku de tala ko watu ko man na koy molma so fanyi nyalla bangola mol nata lonko Basiru Baro ngol ko la dot fal ngol tan nato longo taimon pro wato to taimo ko nyin kera taimo mene ko mo fano mo me yana ko mo sa mem mo no biko ko dibita mo be mal no per kabrin tiarar si lota mo taimo ko nata fintina mol nata lo membe keri o taimo na lo Basiru Baro ngol dot fal ngol animo ko tan jaman mel yana koy fote niol so dambe dinkem do leti rek ko mo sa duwe rek ko bata dan alma ya sono ya lema rek so ko nya ka bal fati rek mun nante nyina len ni mun mo kenda balati gambe din kenda bala mun nante nyina fa ila yomidi yamene ku kalamte balo kono biri yaje a mol mil yalan koy tajire ya soto nyun ko la ani mol mil yalan koy mol mantora ko la yaje ba testify kan a TRRC yam mena sote balo kono ana feel because of ntol benen men lon ko nyimbe keri nyim bankon kan so kabrin si television on mol na dam fonko ko nyeba keri nyim bankon kan so akada mol bul kulate me anan ko akada mol bul bal fa ko te nak sakadma musul mel yalon ko e ko e nyapin kan e musiatinya o nata ko kulte me anan ko bal fa wata na suno warta banko kan bante se même fono rek man sakunda rek pour mel yalan ko ye terjente ya ye musiatinya ye nyanto tinya pour man sakunda kafima e dimbayalu be ma ko la nyamen mel yalon ko ye duniye nyanto tinya ndembo la foke because ñu mun kulate me yalon ko anana man nul man ma mel ko ba kala mbangon kan nin kata nin kurumbel akada ko ba jahanna balon num ala natan findinde arjan ko kata wala nyam ndol banu jahanna balad ala natan findinde arjan bare alhamdulillah rabbil alamin nte même fom no la gambian wala rek ni mun kulata ketal aso total fanan so no mo ba diamu kan kana si social media ka fa bo wuli yalla o ka mari discourage naman keta badon la keta badin dol so nyim dum me yalla ka ketala ketale mo be nyanto lon nan so fonse yam fo ñoy rek folam fonse yam fo ñoy babo na bal fa di ño fan na ño bu ngan ño xorom ko mun keta mol mil yalan koy tajire ya so tan ko la ani man toro so taji ide amira lo ko ay be la nyanto di le la ba fo be nganto di le because man sakunda atuda man sakunda la fanambul because ñul be diya mo men fo man sakunda ba kala fata kala o to daga be man sakunda la bul because to le man sakunda nkeje nyame tol man tra haduma du ngene nyanto ko tol be ba siri man sakunda be tara 2021 be kala president o te nyame o ba man sa ya nyino la nyame e tol bolo no ba haduma du ngene nyanto ko tol man tra o fo no mad tol man tra o no man ba da muso banko la fo man ta dulato banko fo ba lesirin ko be le ba loring ndamen ka dem dem taxi driver fote kay yamal kabrin so man dafa tuloy bay baka fenna sot banko be lor na kang fenna man trata kan man tra fenna foy politique ko foy be ñu la ñanto di le foy be mako fete mako alhamdulillah rabbil alamin mo to teto labul no niwo ken alhamdulillah betiyat bar dal e ñanta kal bante miralot mejo silaka fo ya molo ne mu yalon ko aketa moto mu yala toro soto ñi November 11 1994 no namolong mayalong na mamolong because salong TV rek ka jibe nga balfa rek ko gambe be mbadin klinet tol be mun klinet gambe be mo klinet so fon sa balfa so rek na manke mbada ka do la badu be mun klinet
yamun kule kalamte balo kono biri ya moy ko basiru mun keta basiru baroti dot fal fa fanyang ani mod lamin dabo keta mod mu yalon ko ifata nyun kolta mun keta November 11 1994 yamun kule sote balo ko biri ya ko ando kabna ma kata mul sunolatin because ya fo mule nu nyamen tv to anun ko nata finti mule nyamen anata kata tabul sunu balati kata tabul sunu balati nak sekarma e dimbayal mbaduwale dimbayal alma ifa manuel boda damen alma ibi tata dam alma je sono yalem basiru barona dimbayal kara dor fal mon mbaduwale mo kenda ballet gambe photo mo ballal photo sojar kenda ballal photo seyor kenda ballal ban najere ni ñon takale ñi bankon kanko tan yeah yamun kula sote balo kono biri yamu Edward ning sana sabali keta multi mu yalon ko ikoy diatale sita dunia be nyaato kat mbafala nya Gambia be nyaato katani mo la koy diatale aya tara mole tajire ya sote la ko la mol batate la ko la baritel mo flonata ke nyaatale ñole koy diatale yamene jaw ko e la famole yabulan Edward la famole yabulan sana sabali la famole yabulan ning Gambia no ko sana sabali c'est brave man ndoko sana is not a brave man ni mun brave man to no e mangene ka mole mol fa ye na si TRRC e ka mol bal ya ko mo fo mole e ka fo mole ko to le kar fa to le ila fa mole yabulal wole o dia o mi mo fla dia dam malet mole man to romen soto kono Edward o sana sabal e afoy ko ni dia to dia te dam malet e man dia Gambia no led ba pro mol te yam fale dunia fo rakila ndala min kamara to te yam fale dunia fo rakila ni mo badu mo be yeta yam fale dunia fo rakila e fa Edward man na sa amina fo e to le mo kurun kay bankon ka ya mol fa mol batate mole banko bula fa to le man jawra man sekonda tinyaaje so to le harma du nyanto tinyaaje mole o democratic government tinya inata mol bula masi bokon so ni to nata diaw dia kensang so Gambia nol ben fitno be kon e to len tol bula fitno kono ben fitno men kono bi Edward bulo be gere sana bulo be gere yes yamun kuma kanne sota ba mun dila mo lam yalon koy man toro sota kuwal ante men fula mole da pour na yam fay rek ndamana pour na yam fa ñoy rek bar ko men kira tambital jo men bonta mota ko non ha bar medan ko yen ñanto soto yen bata men soto en kol kon na yam fay rek wol fananda so duwe dal rek ya pour mol kané jibe o kan ntalon ko be mu Gambia den kilon let yesa soto tala rek mol kané jibe ka mol kané to ñeno kan asa kano mobile yo ala baraka ewa kuma kan jumala dila man sakunda atule man sakunda da ntete men fono dal ale man sakunda dal nde ko ge damen tol mantra mule ko gibe ka tol be men gibe kan 2021 be kala man sakunda te nyame tol bolo nom 2021 e be kala president te nyame adama baro na man sakunda e bolo nom nde ko je wala nyam nde bola fole adama baro na man sakunda 2021 e be men nom tol bolo nomad bar pour adama du ngale miro ramantaro no because ni ndiamo ni fitno men be bay bankon kan baro movement ngane adama baro e molla baro movement man ka political party so ni to lota bitul cafe ba politique ba tara platform to be diamula e ba free workshop la mole mol ni ba ko mol exchange la nem fitno nata bankon kay tollam e ko to nata full baro development plan as an NGO baro say to kam do ko political party men register to sa diam no betul man ka political party to man nyana sona kading nta so la fon na foye ko ni ba kala political party te register IEC e ka political party te ni mo no yeda bonde mo le kol kon ka na fitno natna nim fitno nata barona man sa ko na nay movement non la nta so la fon man ma ngi tra August Ndour bi tay ji November 11 yow luy sa xalaat ak jangal mel November 11 daf ma jangal lu bari so gaay waru ñu def lolu waru no rey gaay at least yow gaay ñi dañ don ku alsi nga jappalen sax del teg len ben place yobu len naka tati code mo gënon ñu ñi rey ñi lañ di rey liñ def mistake lañ torop AFPRC dañ mistake gon ci lolu waru ñu def lolu so dañ warona japp gaay yóbbu leen at least ñu yóbbu leen sax ñu naka lañ ko oyatee yóbbu leen ñu dem court ñu try leen moom moo gënoon ñu liñ def li ñoo def nii ndax si lii bii nii
ndax sa mbokk bokk na si wala sa xarit wala sa andi jàmba. well non suma bokk ci waaye dama amoon benn suma benn friend bi brodaam muy ku ñëwee Mr Sey Lieutenant Sey moom moo ci bokkoon te bi ma ko déggee daf ma naxari trop daf ma soog trop. coupe bi nii fu mu la fekka. coupe bi mu nga fekk Banjul. te boo nekkoon Banjul boo déggee coupe bi yow loo def. waaye li ma def bi ma déggee coupe dama it was shock to me xam nga dama tiitoon xamoon fu ma nekk dama foogoon ne dëkk bi dina jaxasoowaati man loolu laa defoon dama ragaloon at least suñu nekkee ci yàlla dama ragaloon dama foogoon ne xëy na jaxasoo dina am ci dëkk bi man loolu laa fi noonu. so mënuma dama amoon time bi dama waroon a travel say mënuma travel dama toog Banjul rek loolu rek laa mën a def yes. arbitrate aussi ñu ñëw si TRRC bi ñu wax ba pare victime si ñu si bokk di baalalante ñu si bokk ba pare ñooñu ñu ngi leen a gis gaa ñu ngi dox si dëkk bi nu mu leen neexee yow luy sa xalaat. li suma xalaat at least let bygone be bygone loolu yàlla ko wax ñun ay diina lañ xam nga so dañu war di jéggale di baalalante. dëgg la dañ let bygone bi bygone man loolu laa ko gisee rek nañ baalal jégal gaa yi xam nga gannaaw ñëw lañ bay jox seen naka lañ ko oyatee bay wax bay jégalu ñu seet ci yàlla rek jégal la ñi loolu sax yàlla daf ko wax yàlla dafa ne ñuy jégalante ku la def lu bon jégal ko loolu moom mooy diina bi moom la diina bi wax man loolu laa ko gisee. well am na ñoo xam ne yes dañ war a dem ci justice dañ leen war a yóbbu trial ñu dem justice am na ñoo xam ne nag dañ leen war a bàyyi ñu fin gannaaw ñoom dañ bi naka lañ ko oyatee dem ba gil ci wax liñ def soo ñu bàyyi la ñu walk free xam nga. ban kaddu nga am pour sànni si ñun tooñ si November 11 bi yow ban kaddu nga am pour jox leen. kaddu bu ma am mooy dëgg la tooñ nañ leen dëgg waaye li may wax seen kilifa yi ak seen mbokk yeeg yooyu ñu seet ci yàlla jéegal gaa yi man kaddu boobu rek la man suma kaddu fa gàttal loolu rek la am pour wax gaa yi. itoɗo Lamin Jamba bi lunga keta 11 November te mol hakilo bana kan 1994 ñun lunga ita samina kalamutanoje bam 11 November men tambitante ngaje nyamen sa intel gambianol fondinkewol ni sunkutundiwlu intel lon sama alfalti woto sama kebal ni kamol yamari pour nga ko menke silam fawnya jele man nyanna sonna wala men tambitale bari men mina kan ntel yutsol de mafo kebal bari bi ntel be keta kankilintilente sonna wala katu banko nindo ma fa do ya koto ma fa wa fama mbe mu kilineti manyanna sonna wala katu gambia jang ntel mu muslime banko leti 75% nyimbe muslimo leti adun women tambita kumin mfaun ya jele mbe dibole kono katu ntata mansa maralo mento womu faniti yolleti so ila maralo nyi wotumo malo mbari nata lonko ibe maralo men na mambete amolla so wasifante sonna la kote pour wena na banko kan mbe silale nganna banko develop ngake ku kilinti fonna banko sita nyame ñin lunga yete tara mun tolet ñin lung amante tara jambari atambiri la nata nale so ay ntara base so say mbota base entel nata lung men na wo somole ñin ko datita bara en tara base nata na ngatara ndijang bari akeda nyamen fanni me konti fan katu momen tata kono ate banna so ngalonne so fulanja men fanan na banko felabe damen hani say molka ku momen fa kata nyamen telte sonna wala katu mota fule fan kele ila banko kay tara siri nyaba la yedo ma fa woy koto ma woy fama woy bari ndew mote sonna wala so mbe gambianol danna menna momo ndi mu fondin kewti yalon ko sama kanale katu fondin kewol atelon sama alfalti itelon sama mansalti itelon sama alkalolti itelon sama maralalti woton tel fondin kewol mbeme yamaro dilela nga kunkem fanna nga jiokem fanna so nganna banko mutaka halon ko mbemu kilineti wala bente dambe men fola ite mun kule sotoy balo ko ne mine kalam te balo ko ne biring yaaje mol mol tajire ya ani mol ale mol mantora ani mol alon ko mantoro soto nyin kula itara si TRRC ibela kuma kanwal di kanje yo ko je nyaade ntenga je nyamen aka munta
ka kuweta e fanna batati je nte fan nga fil bakele katu momon di nyin kuwai badi mbejele ni barinti je fabi je kotobi ja doti je aka munta ya kentella katu momon di hanni man tiaral si jube ni tulo bala nyusto e kalo ne menta mata boto jel wobe fendi mbala ni Gambia dingulong nteni wol nga fil nyamen a embele dimi sonte sonna wala wo eken na banko jang kote ni ala sonta mo sotole badin sotole wala mo sutun sotole mu yalan ko a mario ni tajire ya sotole no ha katu badiwul membe na nga badiwul sotole te banna bari nin ko ngebe to fa manjare bari wala nan ka munta en te fawn dimi nyama yelo simbi nyame aka munta yake mfawn la woto mbe banko danna men nan tel fondin kewol anin sunkutu ndiwul katu telon sama alfalti manyanna sonna nyin ko wala ay mol soto kote ha ya malo ya kuwaje nyaadi la mol mil yalan koy tajire ya soto nyun kuwala fa yamira man sakunda ba ku kele la kuwata la fo ibay la nyanto dile la ba ndebe man sakunda dan na menna katu hada madi niyo mobu ka jono bari nsafo man sakunda e koy nyanta mol felelale wo mol ye londi dulato ila mol me yalon ka sini yolandi do mandin ko jisu nyambe nyame ndebole fola ya kuwaje nyaadi la mol mil yalon ko batata ko le man torol soto je torol soto kuoto mulketa mul dol fata je mulketa basiru baroti dot fa fanyang aning mod lamin dabo ya kuwaje nyaadi la bir ya ko moy kabiri ngol la famoy aka munta ketam fawol la katu fata nyamento amman koy na tara kusenulon ala talla nati mo sa folon bari fata tajirian yale ka wotari ya wente fondi minne ko me aketantella woto be idanna banko be danna menna wolo nyinti ko ni be la mol jube no wala hani be samala o ye nimbara o ye wurara wala bete ata e kanetu je wonya katu ayente fondi minna en film malo mbekela nyame yamine kala mute balo kono biri yaje sana munketa sana sabel ning edwoti iliko danta nyola iketa kilinti yo kuya boy tema ibe keta kilinti ani mol bi jel mol yalan ko tajire yani mantoro soto kuola andi ni wol man nyin sifa ka bari tel mo fulo nata ka ke kilinti ka tandi Gambia bela ite yo ko je nyaade nde fa ngaje nyame to nyala kadum fa ba jube kanne kabirin sana nata tiaral si ay diame wol mem fonga moyle Edward fana nata ay diamol mem fonga moyle woto ay mbalo fale fo malo mekela nyame bari ni inata diamenna wala namba fola nyin tiaral si momo ndimbe mabodi yenyin tadian yake inyanta ne ala tiaral si yesi ye diamu moli alon ko mistake ko lanjura ka hada madin sotole moman timma ban ni lanjuro soto dam be keta kilinti wayen kontane fo malo mekela nyame so mbe Gambia dana nyi nyon alama ala kanan soto ndala yamun kuma kanne soto iba mun dila mol la muli alon ko tajire ya sota ko mbemen soto la mele tajiri ya soto ko la mbe ya mar la nyinna ko me soto aketa ya mar jawolete bari mbe ala dana kana so wala yo ko ke sondo mo kono saka isa baro ke Gambia ja mbe ke kilinti nga nyuna fa nga tinna Gambia kai dia banko e dia ngata nyato nga development oke na banko e ta nyato yamina soto iba mum fala government wala man sakunda mbe men fala man sakunda e katu bibibi development nga wala fo man sakunda e katu moni man develop ebe dibole kono bani develop tay bota dibo kono katu mbe da men kol felebe siaring dol ba fala man tara ke kan dol ba fala be ke ka bari mbe banko da na men na yakata yebulo ka fe development o ke ngata nyato nga ke kilinti wassalam abaraka la baraka bake itodo nto sambala samba suso bi keta November 11th aketo kuwati muntambita no 1994 yamine kala mutanyin kuwat men keta 1994 bare oto nte digamula non bake oto no bare ngalo 1994 benketa ama molu kontan me molu sa kota ni hakilo tidal yalo ni muslimi kunda Gambia mu muslimi kunda le dal molu si men nondro men si daj men fonondro hadama dingol na kota do man akoita ay bankara khairo si continue yalo molbe men fokante khafoko ni tri jotna hakilo lebe tamala Gambia karana lebe Gambia fanan
lonnalu be jang ya alqur'ano karane kha fa alqur'ano la tubabu karanal fanan be janne men hakilo soto bake ko soto wa fitino mol mal la fala wa donc nyabe dunia be nyame na say mol nyanta bor la men dron o mu fitino leti bon tesi men fono Gambia benye nga ben kankilin kan nga kam nga inyo famu kana ke fitina kana wuli Gambia khono Gambia mu khaira banko leti momo dun kay tray khafo be fitino nat la Gambia isa wuli no me abe kele kungo kande parce que mo li alono fotale kabli foror yaw ben take si men fono alien Gambia be ka hakilo soto dron nga ko tamane hakilo la sallallahu ala Muhammad ni lungo yetara mun tole to ni 1994 during November entra basse yamine fil biring yamine kalamute balaw khona biring yaaje molba testify kan tiara si mol mil yalan ko tajiriya so tajani mol mil yalan ko wolle mol tajiriya ko ke bala falem ako bala fa warta bakele mais yalo ko naketa aketa le dro fendi ni yaaje aketa dal alale ala tege ko nyama donc mol si ferke mol si nyina khabala lo ke khala batu ala be men kala la khara mo long bon bo say mo dun man la khara ku mira kuto ni muslimi banko ke la khara ko nyanta fulale je ya famia nga abeta nga di ala manga ko nonte bala fa ko lemu mol sa inyo balal dal deso le fononje mol mul yalon ko tajire ya sota ku wala ite amirale ibela nyanto sota la ba wa asikeno isila nyanto soto ni même fana mala nyanto soto isa lon khafo ala le mala nyini e khela nyanto soto non normalement mol nyanti la nyanto soto la je nyanti la nyanto soto la passer même tonita ya lo tonile façon do be ja mo pour kha balali aka kole amodol bulu kole amol bulle mais ni khani haklota isa ala sima koy pour isi haklo soto pour ka limania soto je yes nying lungoto fay badin sotale wala mo sotale mul yalon ko adaketa adabula ta ko kono mo yala man toro de badim man traje de badim man da man tra ko kono wa ni mo man kafu fana ma fo kafu même ni men daba akko kono men kanka lon abalafa warta sa aketa mo moti ni yaje afoti nyala aketa teng olo dum keta abalafa warta bakele wa sinta ken simen fonon dal mol khatani hakilo la dal akko ka ke muslimi koti nga kota nga di alama ala si ku bono akoto khatra hanama dungol ma bon nje ya famia okay ndesimen fonon to de moti yo akuwaje nyaadi le biring ya moy ko sana malo basiru baro aning mun keta dot falte aning fafa nyang aning mod lamin dabo biri fata kuwote ya akuwaje nyaade ko ke yalo balafa warta le barfa warta parce que mi xaw ko jube olu fanya famo akhamolu kakuyandi mais yalo Dieu bonne wonte kola non donc ako même masakunda même fanan tumbeje o bota jele khaban donc me men na dal hal me aketa men fafanyang ni la koto to wala koto famo mo nyanta ako jubela bakele e ka ko tamani ni hakilola ya famia parce que harmadou ala ni bagawol bo nyotole pour hakilole bondi nyoto bo hakil kilingole bata mandila fa koy bang amanke fitnati amanke ku kotenti nga ko ta dron khade alama ndogole jeje parce que yalo jio bonni wonte kolano ya kuwa je nyaadile ya kuwa kalamute balo ko nyaadile biri yaje mol mun keta sana sabaliti aning edwati sidati ara sinyato ka kankili ya dundi ibe ke kilinte andu mol bi jelo mol yalan ko le tajire yani mantoro sote la kuwala imo ko bonni nyodo bari tel dia ke o ko je nyaade bo o fana yalo dunia e ka dunia ta ni politigo le khani ko be sabo parce que muna eteni momen ka doko kenyo fe na taw tajere ya fa okay donc o falo kono atel nata ale beke ka say khana ben khal bulo di nyoma donc o be men itala dal o be men itala
nte ken si men fono woto molu nyanta a kodila ala le mandal parce que ol yakele ka ben ka say xana bulo flo di ñoma tukuni non te normalement ol nyanta a ko be bon la ñoto le khatra hase sanani ni nyanta sila le khafo men ni men keta il flo khafo ne bantat momme isaje isina i bulo di ñoma men i ka ko ke men na nolu be ko ya fata itel sina i bulo di ñoma no manke itel ri bulo ta ka di ñoma khatra i ka ko ke men la ol man yininka wa donc ça ol nyobe ku yala le e kode ok donc itun nyanta wala kala akata men la ila molla yolu kumandi ini si ye kacha nolu khabalal ko ke nyamena ni ko ibila nyanto le nyinina ni nyanto si sotono asidila ni nyanto de sotola no ni si balal no isi balal yes yamun kuma kanne soto iba mun dila molla mul yale man toro soto nyin ko men ye man toro soto ande kelsi men fo nyendro ka limania ka limania di alama yes okay ya ka limania ka ila kota ka di alama yo yamun kuma kanne soto iba mun dila man sa kon be konton be ka sabari dal yes be ka sabari nga ko parce que ni aja adama mbaro keta nyato ala le akeje ya famia ala e moment tombon wo donc momento monto bola non je ya famia wala mtesi men fonon dron wala moti sali alam abaraka to Babukar Cissé bi lunga teng mun kata November 11 yamina ku kala mata ko November 11 hakilo e mum ma wala kudeta mun keta no November 11 hakilo yo male alunga ye taramun toleto olungo interest wala kono watambe o wado yari ne fala ya interest wala biring ya moy TRRC ko mol ya tajire ya sota quota ani mol ya lon ko mol mantora quoto iba testify kan nunje yamina kalamute baloka definitely mbalo borta bakela man mbalo over borta la man definitely ka fogo nyimo sifa ka ke nyimbango kane definitely man wo entere mbakele honestly mbalo over water man abalafa over water fa abalafa water bakele ya fo ko abalafa warta ni ka balafa warta ilafta yo fatam fansanya esenia mo be ala no mun balafa ni ma nek ko wala ni mo balafa warta wala asunutale okay that is you feel it emotionally you have that emotional feelings in you. That is what I mean by balafa wartale. Yeah. Mol mlialon ko ya tajire ya sota kuola. Ite amira loko iba justice sota la kuola. Faite nakarle la tonyala. Honestly, I cannot predict the outcome. Along TRC at the end of the truth reconciliation, I cannot predict the outcome. But niaje along justice nyanda kasorone. But I cannot predict whether justice was on fama nyanda kasorone, but justice nyanda kasorone. Honestly, yeah, because they didn't come to conclusion yet. Ima ko nyim finalize, so I cannot come to that predictions. But justice nyanda kasorone, definitely nyanda kasorone. Foy molo ne mu yalon ko mari daba ko na mu yalon ko tajire ya tilingala ni November 11. To be honest, ngeto mo la but mail on personally. Ngel to mo la but mail on personally. Yeah, to be honest, mo on personally but ngeto mo la but mo on personally. Ya mina kalamte balo kono biriyaje mom keta sana sabalening Edward idiata mun keta tiarar si nyati lungala dunia be nyala ya mina kalamte balo kono sana sabani Edward dia. Okay, well, to me I don't see it as something that is very emotional, honestly. To me najalako is something normal because mo fala full long. You understand? So more falafel only all the to me, I don't see it something that is emotionally. So Najalako is something that is normal, honestly, because Niaja tele mum fasiara. So more falafel and not reconciled. So to me, honestly, is normal. Amambalofa, Najalako is something that is normal. Yeah, because for reconcile, ya balafanyo, yamfunyo, molena ya balafe. So to me, honestly, it's normal to me. Honestly, it's normal to me.
Yeah. na tara ite mo so to mi alon ka dabula tanu nyin tajire ya kono aketa ko de mi alon ka bala fa warta fo iba kala mold mi alon ko say am fano ba To be honest, yalong hanama dingo kay, balu, data wala for na yamfa, because you have to forgive. Then after alafale, if if I forgive alafale na I falang balal, so for na yamfu nyoe. Okay, for yamfu dole alafale yamfu ya. Of course, mbe yamfu lale. Hanama dingo kay balu bola nya. But yalang kudo falang biji ani yamfu ta balita nyina lala, because tajire jamale kita yeah. ya mun kuma kanne so tay ba mun dila mula mul ya lon koy man toro so tay ñun ko wal mbe kuma kawal mun fole wala fe munya ye sabare, because dunia lata wala nya ala kitita mun na jonde mo mon kule no woto, so mbe kuma kawal mun fole wala fe munya ye sabare ya ko nyinta ya ala kiji ha after yela to nyaanyim batum ka jibe fo to nyaanyim abe ibad lila ba ni ma lila falang isa claim ha, because ama easy. That's it. Nothing comes easy like that. You don't just have to forgive like that. They have to compensate them as well. So that's the fact. So life is very expensive. Kamul fa after mole forgive onyama. It doesn't work like that, honestly. Yeah. Ya mun kuma kanne so tay ba mun dila man sakundal. Well, me kuma ko mun fala man sakunda walang nintiara si banda ya try tonya di molla mu yalan ko sulata tonya nyina after ya try fala ye juso nyabu, because yala ni hana madi mo fa ye mo mun fa wote balula no ko tanke, but at least ni ala mo compensate to mando waka ko officiandile ha baraka inshallah ala baraka bake. My name is Asan Cham. Mr. Cham, what can you remember about this day, November 11? I was 11. I was very young then. And then I didn't know about what happened, but we had, there was fighting in Bakau and Yundum, and some people lost their lives and all that thing. And I happened to watch the video of the then President Yahya Jammeh, and then, the narration that he gave, and then what actually transpired after we've heard from, victims and, some of the families of those who were killed, and the stories are like, really, how do I call it? Totally against each other, if I can say that. So, but in the end, we learned the truth. I knew I was a kid, but then, I was still, I think, in 11, yeah. Thank you. Do you know any victim of November 11 or family that are affected by November 11? I don't know their families, but I know people who knew them, like the late Dot Fall. I have a brother-in-law who says, he knew him. And, he was a very brave soldier. And in a nutshell, that's what I know about him. The others, just from things I've read on the news, and I have seen their families and all that thing, like Basiru Baro and Fafa Nyang, and, all that. Yep. How did you feel when you heard victims and perpetrators testifying at the TRRC? It was excruciating pain. You feel excruciating pain, and then you believe that some of these things happened, but they shouldn't have happened, and then it's incredible. But then I hope people will learn from it, and then like the message the TRRC is sending is never again, and all those things. People really live by it. And then as believers, we can be offended and all that thing, but then to forget is difficult, but to forgive and move on is, I think, what we should be get towards. Do you think victims will ever get justice? Well, I believe after the recommendation from the TRRC, justice should prevail, and then we can move on. Justice is inevitable, I believe. How do you feel when you see these perpetrators still working with the new government? I think that's a difficult question, but the justice has to be served. If they are supposed to be in there, they should be kept there. If they are supposed to move out, they should move out. And I think we have a problem with resignation and all that thing. We don't have that culture, but some of those things, I think if you're confronted with, you should leave, and then allow the people who are much more, cleaner to take center stage.
How do you see the leaders of the coup, one like Sana Sabali, Edward Singate, reconciling in front of the whole world, whilst they didn't reconcile with the victims or family of the victims? How is that feeling, or how do you see that? I believe if they are given the opportunity, because we have seen Sana Sabali apologize to one Fula lady that she actually sought, I think, or was involved with, and they should do that if they are, I think, given the opportunity, and I think they wouldn't say no. What message do you have for the victims or family of victims? Let them keep persevering, and then doing everything they are supposed to actually get justice, and then let the TRRC support them, and then all the stakeholders involved. And then I hope we will have a peaceful Gambia, and wherein everybody will feel a sense of belonging, and some of these things wouldn't happen again. What message do you have for the government? The government, they should work hard, empower the youths. Like you can see, I'm an entrepreneur trained by Emprotech, and then we believe that this country is ours, and then it is us, the youths, who should move it. Thank you. You're welcome. My name is Nderi Jangha. Yeah. Mr. Jangha, what can you remember about this day, November 11th? Well, November 11th was so sad for all Gambians. It was so definitely very sad, especially the victims. Did you know any victim of November 11 or any family of November 11th, 1994? Yeah, I heard about Basiru Barrow, and that far also from Balagan. I'm also from that area, so it's our old family. Gambians were all the same. Whatever happened to the other one, I think the other one also should feel as the same. How did you feel when you get the news? It was so sad. It was so sad for me, just like sad as the victims themselves. It was so sad, definitely. We really feel it. Yeah. Do you think the victims will ever get justice? Well, might be they'll get justice. They're supposed to get justice. By right, they're supposed to get justice. So it's dependent for the government now to proceed their things. But justice should be done. How do you see perpetrators still working with this new government? Well, that's it. Some of them was, as you said, perpetrators and still working in the government. Well, that is maybe the government need them, or I don't know what is the motive behind. But as my own idea, some of them should not supposed to work with government by now, as what has been happening, and we all know what was happening. Did you how to call it? What was the feeling? How did you usually felt when you watch the TRRC and see people confessing, I did this, I did that? Well, it was so sad for me. It was so definitely sad. If I was a victim, it was so definitely sad. But the only thing that we can say on that, TRCs are doing the right thing, truth and reconciliation, for people to know what was happening. Many people who are saying it now, they never believed that this thing was happening. But as they themselves stand and say, it's me who did this and me who did that, I think that's a clear evidence. How did you see the leaders of the COP foilers, one like Edward Singate and Sana Sabali, reconciling in front of the whole world without reconciling or without having any living with the victims? How did you see that? Well, and for those people, at least they have did this thing, and they come at the front of the people and say themselves and show the people that we are the one who did it in this way and this way. So now it's left for the government and the people either forgive, but I know it will be never forgotten. You can forgive, but it will be never forgotten. What message do you have for the family of the victims or the victims themselves? Well, what has happened has already happened. We're all waiting for the justice to be done. Yeah. What message do you have for the government? Well, what I have for the government, we all know what was been happening for the past 22 years, and I don't think so we're going to repeat the same things again for the interest of the nation. Everybody should work for the interest of the nation first before anything else. If we all join hands, work for the interest of the nation, I think we'll have a better nation. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, sir. maa ngi tudd Daouda Jaye. lan nga xam si November 11 bi. waaw November 11 bi de lu ma ci xam daanaka bariwut because time boobu fekkoon ma ci dëkk bi dafa fekk maa ngi tukki waaye li ma ci déggoon it métti woon na ma trop comme nu métti woon Gambians yëpp ndax ñun ñëpp ay mbokk lañ boo déggee lu métti dal sa kaw mbokk amuloo lu dul métti lu ko te jàpp naa ne
ba bisu tey bii may wax ak yow sax yes trop ba bisu tey bii may wax ak yow sax maa ngi koo méttilu ba bisu tey bii may wax ak yow maa ngi koo méttilu parce que dëgg métti woon na ci xol métti na ci gisin métti na ci déggin ndax ñun ñëpp ay doomi Gambien lañ ndax ñooñu tey ñii faat yaa seen aduna am na loo xam ne mënoon nañ koy indi ci réew mi def ko fi mu nekk njëriñu réew mi waaye ñi ko doon def dañ ko doon def ngir seen intérêt su bopp soo tey métit bi ñëw na daanu suñ kaw ñun ñëpp yëg nañ ko dëgg loolu daal laa amoon lu ma ci wax loo xam ne moom métti na mal ba métti tey fi maa waxee yow ni sax du ma bëgg a sax nga ñu sori si moo tax may la su ma wax mëntu sori foofu parce que méttilu naa ko comme ñett ni ko Gambien ci méttiloo. ok lan nga yëg bi nga déggee ñuñ tooñ ak ñoo xam ne ñoo tooñ ñu ñëw si TRRC. waaw xam nga ñu tooñ man li ma gis mooy ki tooñ ñu ñëw oo ko TRRC mu nangu ne man maa tooñ waaye ci biir tooñ bi boo gisee ma def lii dafa am lu ko waral li ko waral mooy defuma ko ngir suma coobare boobu ndax dañ mooy ebal te ki ma ebal li ma wax yaakaar naa loolu laa war a def soo comme ñoom ñu tooñ ñëw nañ ne ñoom daa nangu nañ ne dañoo tooñ waaw léegi nag dafa des ci Gambien si nga man du ma mën a wane nañ leen bàyyi ñu dem nañ leen def nii nañ leen def ne le ndax man awma waaye dafa des ci Gambien si waaye parce que li man suma bopp laa wax man dafa ma métti parce que ñooñu tey am na lu ñu waroon a mën a contribuer ci réew mi def ko fi soo loolu noonu dafa mel ni Gambia moo ci loos Gambia moo ñàkk foofu loolu nag du ma ko mën a rafetlu lu ma mën daal mooy méttilu ko ba des ci Gambien si nag léegi ñoom ñoo xam lan la ñuy wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu àtte bi lan la ñuy def ak lan la ñuy dogal waaw. ndax foog nga ne ñi nga xam ne ñooñu leen tooñ dinañ am jéeda wala yàlla. waa li ci yoon bakkan kenn mënu koo fay ki dem la na waaye nag ci yoon war naa am loo xam ne nii war nañ leen koo mën a dàmpee seen xol parce que ki nga xam ne ñu ngi faat borom këram mu bàyyi fi njaboot bàyyi waroon na am kër amagut kër waroon na def lu ne waroon na fay school waroon na def lu ne tey ay doomam ñi ngay jànga xamula ci yan loxo lañ nekk loolu dëgg government bi daf ci war a jog xool ñooñu ban ndimbal lañ laaj ñu jox leen ko que seen njaboot gi dañ nit ndimbal ñoom seen boppa seen ay jabar war nañ am ndàmpaay boo xam ne war nañ koo teg because bakkan kenn du ko jënda mun loo koo jënda waaye nag dëgg nit dina mer nga ñëw téye ci lii na ko defal ci lii téye lii because ki la doon féetoo fii new fi bàyyil government bi ñëw it ñëw féetoo la ci wàllu bi yoo xam nañ ne mënuñ laa féetoo ci sayt yëpp waaye dinañ try jàppale la ci lii loolu daal man bokk na ci li nga xam ne noonu su sañoon mu am. ndax xam nga kenn koo xam ne dañ ko tooñoon si bési November 11 bi. non du ma ci mun a sori diga lu ma la ndax dama tukki woon fekkeewu ma ko parce que du ma mun a teb rek jël li fi ne diw dañ ko tooñ that's so daal moom foofu la. lan nga yëg si bési November 11 bi nga xam ne kii mooy Sana Sabally ak Edward Singate ñu juboo si àdduna bi yëpp te nga xam ne ñi nga xam ne ñooñu leen tooñoon amuñ seen jéeda. waa xam nga ñoom ñaar kenn ku ne dafa am loo waxal sa morom soo ñi laaj leen ñoom ñaar ñu ñëw toog kenn ku ne na man baal naa suma morom léegi ñoom nuñ baluwante ñoom ñaar lañ baluwante ndax Gambien si ñoom dinañ leen baal nañ leen wala baaluñ leen loolu Gambien si boobu seen victime si seen bopp ñoom ñoo mën a taxaw wax dëggal loolu waaye nga mënu maa toog fi rek ne yes comme ñoom ñaari jégalu nañ dañ leen war a jégal nangam. ban kàddu nga amal ñi nga xam ne ñooñu lañ tooñoon. ñu muñ nañ dolli muñ xam ne dëgg la añ na lu yàlla tuddoon la waaye métti na ci xol waaye man daal muñ gi ak luñ muñ government bi na leen jàppale. nit ki nag doo mën a def ne dama ñëw rek ñu dem ne faat nañ la ñëwal muñal lii ndogalu yàlla la muñal loolu dëgg la muñ gi moom julit moom da nga war a muñ war a di jéggale waaye nag ndimbal yi dafa war ci ñoom ndax ñooñu seen borom kii am na fu mu leen doon féeg léegi kan moo leen fay féeg yow amuloo loo leen jox man amul lu ma leen jox soo li nga xam ne mooy suñu bokk moomee muy alali réew mi nañ ci génne dimbale leen
loolu daal laa amoon lu ma waxoon. jërëjëf. Like we promised to go out and talk to the general public, we are here at Westfield to ask about November 11. We had many interviews and many opinions. People say there are different views. The November 11, 1990 coup. Many people have died, and this is a history that Gambians should remember. I am Safedo Minte. Thank you. Mbadingol ko aliya moy nyame na nyim kuma kangol lel sotale mumba sembereng November 11 1994 la aliyo mol moy le ku mol mol fa mol mol ta tata November 11 kuoto alnal badi malon kadi toure ning al Gambia Talents TV al samol follow on YouTube, Facebook and Instagram ala baraka. Waaw Gambia comme nu len ko waxe dañu gëna waxtana askan bi lu dem si November 11th Gambians su bari naka wax nañ ci seen ay kaddu li nekk na bés bi nga xamne Gambians ci ñepp ko wara remember. Gambians ci ñepp wara stand together, sympathize with the victims or family of the victims. Yaga na bum xewé way bés bi su delu sé rek every Gambian that they feel pain be deep inside the heart. Comme no len ko déggé way lu nekk tammi yalla ko dé lifin. We are not God to you judge. We are not God. Perpetrators ci sem bopa amna ñu regret ba ñëw ba jégalu si family si nag tamit ñoom it war nañ am seen justice waaw waxuma ko ñoom ñoo ko wax Aïssatou Diallo Gambian Talents TV ñu leen nañaan nag pour ngeen subscribe si su YouTube channel, Facebook, Instagram and Snapchat su ko defee ngeen am more of this jërë ngeen jëf